Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem, and in today's top stories. Jerusalem reaffirms its commitment to fulfill all of its war objectives, irrespective of mounting international pressure. Iran threatens Israel against retaliating for its direct, belligerent attack, which the RGC mounted against Israeli territory. Hezbollah says it is not afraid of Israel, while in tandem, it highlights its interest in reaching a ceasefire agreement. The hearts of the people of Israel are bound to those who've been taken captive by the murderous Islamist Hamas terrorist organization with chains of love and deep concern. Addressing the state ceremony commemorating the victims of the October 7th massacre last year, Israeli President Yitzhak Herzog stressed that the nation of Israel and its leadership in Jerusalem will not rest until all of the remaining 101 hostages are brought back home. כבר שנה שבפשע מתועב נגד האנושות אחיותינו ואחינו חטופים בידי מרצחים. הלבבות שלנו קשורים אליהם בעבותות של אהבה ודאגה. ואנחנו יודעים שלא נהיה שלמים עד שישובו אלינו. קדושת החיים שזורמת בעורקנו כאומה מחייבת אותנו, במיוחד את ההנהגה, למלא את הצו האנושי היהודי והישראלי העליון, להשיבם במהרה. כבר שנה, והמוני אחינו ואחיותינו עקורים מנוף מולדתם, בצפון ובדרום. אני מחזק את צה"ל וכוחות הביטחון בסדיר ובמילואים, הלוחמים בעוז ובגבורה בכל הגזרות. אני מחבק את משפחותיהם הדואגות, שמגלות חוסן ותעצומות בתקופה מאתגרת ביותר. ואני מזכיר את חובתנו כמדינה, להחזיר את כל תושבי ישראל הביתה בביטחון. Prime Minister Benjamin Netanyahu, for his part, seized the opportunity to reaffirm Jerusalem's unwavering commitment to achieving its war aims. ב-7 באוקטובר הוטלנו למערכה גורלית, אבל לא הוכרענו. ההפך הוא הנכון. אנחנו אלה שפועלים להכריע ולהרתיע את אויבינו. וכפי שקרה לא פעם בתולדות ישראל, דווקא ברגעי הקושי פורצים מתוכנו כוחות פנימיים כבירים. התייצבנו יחד להגנת ארצנו, להגנת מולדתנו. גייסנו תעצומות רוח אדירות. הגדרנו את מטרות המלחמה ואנו מממשים אותן. מיטוט שלטון החמאס, החזרת כל חטופינו הביתה, החיים והחללים כאחד. זו משימה קדושה שלא נרפה ממנה עד שנשיגה. סיכול של כל איום עתידי מעזה על ישראל, והשבת תושבי הדרום והצפון בבטחה לבתיהם. Meanwhile, Prime Minister Benjamin Netanyahu hosted a bipartisan delegation of U.S. senators and representatives in a show of uncompromising support by the United States of America for the state of Israel. I deeply appreciate the visit by Senators Graham and Blumenthal on this day of commemoration of October 7th. It was the worst attack on the Jewish people since the Holocaust, but unlike the Holocaust, we fight back. And we're fighting like lions with the support of the American government, the American people, and its representatives who are so well represented here. I want to thank you both for your stellar support for Israel throughout the war. Mr. Prime Minister, we're honored to be with you, and we appreciate your giving us this opportunity to speak with you on this really agonizingly difficult day for your country and the people of Israel and all of us in the United States who feel so deeply that it was an absolutely abhorrent, inhumane attack on the Jewish people. And we're here to say we have Israel's back, and Israel has a right to defend itself. Amid a looming Israeli retaliatory strike against Iran after the Islamic Revolutionary Guards Corps launched 181 ballistic missiles directly at Israel, Senator Lindsey Graham asserted, in spite of the Biden administration's voiced objection, that Israel has every right to go after the Ayatollah regime's nuclear program. If Iran ever got a nuclear weapon, they would use it. The question would be, who would they use it against first? Me, you, Saudi Arabia? We can never let that happen. So we're going to help you.
Turning to Tehran, where Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi addressed Ayatollah regime supporters, during the course of which he initially boasted in the two direct attacks which the Islamic Republic blatantly mounted against Israel, dubbed Operation Sadiq's Promise 1 and 2 respectively, claiming those attacks signified Tehran's resolve to confront Jerusalem. عملیات وعده صادق 1 و 2 به خوبی عزم و اراده و اقتدار ستودنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت تا همگان بدانند که هر گونه خطای راهبردی دشمن با پاسخی به مراتب سخت‌تر مواجه خواهد شد و در انجام این مهم ما نه تعلل خواهیم کرد و نه شتاب زده خواهیم بود. Tehran's top diplomat went on to reiterate the Islamic Republic's threats versus Israel over its intention to retaliate over Iran's attacks. ما به رژیم صهیونیستی توصیه می‌کنیم که اراده جمهوری اسلامی ایران رو آزمایش نکنه. اگر هر حمله‌ای به کشور ما صورت بگیره، پاسخ ما قدرتمندانه‌تر و پرقدرت‌تر از گذشته خواهد بود. هر گونه حمله به تأسیسات زیربنایی جمهوری اسلامی ایران با پاسخی محکم‌تر قطعاً مواجه خواهد شد و دشمنان ما می‌دانند که چه اهدافی در داخل رژیم صهیونیستی در دسترس ما قرار داره. اونها و قدرت و دقت موشک‌های ما رو به عینه مشاهده کردند. Minister Araghchi further continued by addressing his recent trip to Beirut and Damascus, during the course of which he effectively reaffirmed the Islamic Republic's support for Tehran's terror proxies, which are determined to fight Israel on Iran's behalf. پیام جمهوری اسلامی ایران در سفر بنده به بیروت و دمشق یک پیام روشن و واضح بود. اینکه جمهوری اسلامی ایران با تمام قوا پشت سر مقاومت همچنان خواهد ایستاد و هیچ کس نباید تردیدی در این خصوص به خودش راه بده. ما پشتیبان مقاومت بوده ایم، هستیم و خواهیم بود و ضربه‌های موقتی که وارد شده است نمی‌تواند عزم و اراده مقاومت را، عزم و اراده رزمندگان مقاومت را و عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران را خدشه‌دار کند. After addressing regime supporters, the Iranian foreign minister contradicted himself by claiming to the press that the Islamic Republic is not pursuing a policy of war. سیاست ما سیاست جنگ و ادامه تنش نیست، اگرچه برای اون آمادگی داریم. سیاست ما توقف درگیری‌ها هست و رسیدن به یک آتشبس عادلانه که مورد توافق، مورد قبول و پذیرش مقاومت باشه. Meanwhile, in an undisclosed bunker in Beirut, Hezbollah's sole survivor of its top echelons, Deputy Secretary General Naim Qassem, made a pre-recorded televised address in which he praised Iran for its military and financial support for its proxies in the Gaza Strip, so-called West Bank, as well as Lebanon. إيران قدمت دعما واضحا ومعروفا عند كل العالم للمقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة، وهذا ما تفاخر به، وهذا شرف لها وكرامة لها أنها تساعد الفلسطينيين من أجل أن يستعيدوا حقوقهم. The terror leader, who's being actively hunted, went on to claim that Hezbollah is not afraid of Israel in particular and the West at large. هذا الاجتماع الكبير من قبل العدو الإسرائيلي ومعه أمريكا ودول غربية كلهم يحاولون أن يضغطوا علينا من أجل أن نخشى وأن نخاف، لكننا لن نخشى ولن نخاف. While boastfully claiming not to be afraid from an undisclosed bunker somewhere in Lebanon, Qassem went on to voice support for ongoing negotiations to reach a ceasefire spearheaded by Hezbollah ally, Lebanon's parliament speaker Nabi Berri. Meanwhile, earlier in the day, Jordan's foreign minister Ayman Safadi traveled to Beirut where he met with Lebanon's caretaker prime minister Najib Kati.
نحن في مواجهة كارثة، نحن في مواجهة تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة برمتها ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وجهود المملكة الأردنية الهاشمية مستمرة مع الجميع من أجل وقف هذا العدوان. Amman's top diplomat went on to assert that the Hashemite Kingdom of Jordan will not allow anyone to use its airspace for the sake of attacking anyone, to include Iran, which ignored Jordan's objections already twice, and Israel, which has not unveiled the methods or targets of its anticipated attacks versus the Islamic Republic of Iran. نحن موقف الأردن كان واضحا، لن نكون ساحة حرب لأحد ولن نسمح لأي كان باختراق أجواء المملكة الأردنية الهاشمية وسيادتها وتهديد أمن مواطنينا. حماية مواطنينا وحماية الأردن هي أولوية بالنسبة لنا، وأبلغنا هذه الرسالة واضحة إلى إيران وإلى إسرائيل أيضا. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to encourage you to pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Separately, if you're blessed by our productions, which are exclusively donation-based, please consider supporting our programs with a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hessen, wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we'll see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.